story moja ile umse bado tukistick na Moses Kuria alikuwa aliban high schools from doing the business of selling uniform but no just get bado zimedefy they're still selling uniform. So you know that bullshit what happens? Will you explain? They buy uniform cheaply and then wanna sell to parents double the price. But this shit is simple in the era of smartphones and what, just go to the school, just record the audio, you don't even need the video. Enda tu pale, argue with that teacher, phone in a record, tumezi nini nani tagi tumbi, and this teacher loses his job because whatever. I don't even think prayers za Ginaitum business has stopped this dude from losing his job. Like you can't, already life is hard, why do you want to take from these parents? Alafu nini chuo yako ilikuwa na bullshit into a building fund? Look at shit. Because we used to have it. I think we had it. We had it. Primo lakini. Primo tulikuwa nayo cause si nikwambia vile chuo yetu ilikuwa. So when we started we had like very few classes but as time went on iliendelea kugrow. Cause mimi nakumbuka nikiwa hapo class yetu ndio ilikuwa the biggest na ilikuwa na 14 students. The rest ilikuwa na like 7 students and then kulikuwa kuna ile special class and then ilikuja kuchangiwa ikaitwa multi class. Hiyo ilikuwa na I think hiyo ilikuwa na kama 10 but from different grades because hiyo sasa ilikuwa the American system. So unapata wasewa from grade 1 mpaka 8 wako class moja but wanafundishwa individually. So I think hiyo story ya building fund ilikuwa ndio kuongeza hizo classes. So by the time I was leaving kulikuwa kuna classroom. In fact before I left, I think before nikiingia class 8 hiyo nini ilikuwa imekamilika hiyo gorofa. Ilikuwa two story. Class zetu zilikuwa sasa tulibaki kwa hizi mzee and then the new students were going to the new classes. Okay because me nakungaga nini tukiolimo ilikuwa the same shit. We used to pay like so much because you try and understand this was a public school. So tuko nalipaga hiyo building fund. Apparently it was to kutengeneza wall ya chuo. And I think at some point hiyo wall iko shatengenezwa but still used to pay the shit. So I remember kulikuwa na hiyo. Alafu I don't think nishaipatega wase hii story but nishaipatega story ya vile hiyo limo kulikuwa na kitu inaitwa slabs. So ilikuwa like utapelekwa slabs ama utalalishwa slabs. So this is what used to happen. Nonga vile chuo za public zilikuwa na nini kulikuwa na classes alafu around classes kuna place ya parade. So hii place ya parade ilikuwa na slabs zimelaywa down. So now if you did like the ultimate mistake ulikuwa unapelekwa slabs, now unachapiwa hapo like open space. It was some traumatizing shit. So na remember like hiyo designs nilikwambia vile tukiwa class 5 there was this girl sikuzi nachekika kako states academy. So at least the last time nilicheck niliona picha zake ziko states but it's the girl aliyoinichorea gadik alafu akanifundisha how to ask for pussy and whatever in Luya. Mbeho shipoto sijaisahau because at that time I was like I don't want shipoto. I was like I was dumb. So uodem vile alishikagwa na raya fulani walipelekwa slabs walitandikwa. Kusunajua waliingia dole like just like they were a little bit older so waliingia dole before. So the dude and the chick knew whatever because me kwambia by the time nilidroiwa I didn't know shit. I was like I'm not interested. Then 1 year later now I really wanted shipoto but I was not getting anything. Also but at some good news ni history tulibonga on Friday wale mode wali record watoi waki dry hump they were all taken to court. Nice. Wale nilisiki bondia ilikuwa 500k. 500k. Nice. Like how do you record kids doing that? Stupid. Najua. And it's not like the kids wanted to do that. Wao wafanye hivyo. So ilikuwa ile nini alafu na kunga wale wengine pia walirecord watu wao akisema sijui nilimfanyia nini. You're recording their faces then you're posting like everyone right now wants to be a journalist so badly.
wakijua hizi this journalist houses are being closed down. What the fuck do you want to be a journalist? Unajua hizo by the way, they're being closed down, being like, closed down. Easy, because they still have the newspapers, their backbone. Maybe we should use a shit. Like, what's happening at these places? I don't know. Because I think one of the biggest papers size in Huffington Post, sindio? Strictly online. Iko online. Then you, like, you're still running shit like it's 19 whatever. Yeah. The backbone of Nation Media Group is ni gazeti. Ni magazeti. The backbone Standard Media Group ni gazeti. Wanafaa kujua what the fuck is Kenya Times? Unaona Kenya Times? By the way, Kenya Times it used to be like a useless newspaper. Yeah, ilikuwa ya Moi. Kistura sa ya Moi. Kumbuka Mbuyu alikuwa anatumanisha gazeti mbili. Ilikuwa ni Standard, Nation. Yeah. And then hizo zingine zilikuwa ni once in a while. Hiyo Kenya Times ilikuwa once in a while utaipata. But haikuwa kuna moja paka sijui ilikuwa wapatiana bure. No, si hiyo ni much later. Ni much later. Because much later I think akina People Daily. I think even the Star ya Friday bado, if I'm not wrong. At some point the Star ya Friday ilikuwa free. So at least that's how Safaricom used to advertise zile nini zao. Like all the deals za Safaricom ungezipata Friday na hicho kipamphlet kimekwa hivi. So a lot of people would pick it up. I think that's the model they should do now. Ile kupatiana magazeti zote free but ziko na adverts za nini kibao, ziko na ads kibao. Every page iko na ads za so alafu si eti mtu aende akaitafute. Mna assign tu boy fulani South Sea. Ule tatuma gazeti za South Sea. Anazidistribute tu hivi. Ile design ya states ya kuzirusha. Tunazipata tu kwa mlango tunazisoma. Maybe that's the only way your nini can survive. Through advertisement now. Not people paying actual money to buy the newspaper. Who is buying a newspaper? Sindio. Afu another thing I'd ask is how much are they paying for easy printing plants? Like how much does it take to maintain that shit? How much are we spending on ink? The trees, niggas is not even planting trees. Sindio. Like cause hakuna vile mupatiana ile, like why should Nation Media ama hata Standard have less followers than Millard Ayo? What he said makes no sense. Because the future is the internet. So you are a whole conglomerate. Mnafaa kufikiria like how do we tap into this because I'll make sure I think the secret ni make sure tu iko online as a PDF and then it's ads like kibao still ads kibao and then it's like on an hourly basis anything new. Si eti gazeti mtu aanze kununua gazeti kesho asubuhi cause saizi news zinatokea hivi so any in fact inafaa kuwa ni headline articles articles ni headline sijui nani did this hiyo inaekwa kwa PDF tayari na mnaiweka Twitter if you want to the full story download it bongo na watch alafu another thing wanazafanya ni watengeneze app but for hii app ndio niingie kwa hii gazeti lazima ni go through sure nisigile ukiwatch kitu kama Hulu hivi you can't skip that ad hata ustopishe ukirudi lazima go through that ad unacheki hata so wafanye hiyo design like kabla unifungue hii gazeti lazima nipitie hizi ads na lazima nikae kwa hizi ads for some time like at least maybe 30 seconds before I can and a lot of people are going to because I'll be like let me read this article because most people now have like smartphones hakuna mtu gazeti bado wana expect nini so wako like in 19 nini we are the ones my writing challenge Moi is dead bana situlia hata Moi yuko huko China like this some bullshit unajua so kuna hiyo nini alafu still sticking na hizi story kuna hii umse moja kuna tribunal imerecommend the removal of high court judge Justice Said Juma Chitembwe over claims of gross misconduct and impropriety. So sijui kama uni ule mse nakatushaipongaga juu majaji walipatana sijui kwa choo akalipwa do fulani I don't know kulikuwa na some nini kaa hivyo but still I don't know if it's him but kitu nilifind interesting ni in the present climate of all cases being thrown if you are being found guilty you must be more than guilty ama because my notice saizi ama wewe ni a friend of the other side it could either be that yes because
hii saizi cases zinadropiwa like if any cases ningekuwa na kesi sahizi kwanza ningesemaga vile mi nilivotia ingekuwa UDA damu ile design hiyo trumpet na iblo serious cause kesi za ase zinadropiwa kuzata nani if I'm not wrong I don't know if he still has a case in court Kidero but Kidero umecheki vile hizi Kidero ana nini ana praise Ruto cause anajua like this is the way to do it like just make sure hii side inajua how you're rolling so mseni zataka kujua like what the hell did he do cause hapa saizi kuzata tukistick with the whole debate ya taxes kuna Ouma alikuwa na nini I think ni saizi ni the Nakuru senator so the Nakuru senator alikuwa na bill ya 14.5 billion na kesi yake saizi imekuwa pushed till March and I can misi prophet of war but I can foresee hii kesi inaenda kusambaratika hii story wanasema ati you pay your taxes ni pay your taxes if you upendi gava but kuna penda hii gava don't pay your taxes kwa saizi hizo makesi za matax zimekuwa zikidropiwa sana so niko sure when he based na president kuse literally amekuwa senator under UDA iko na bill ya 14.5 what the hell that's a lot of money that one I think even the Chinese are there like chueni pesa mtu lipe Chinese nikoshua saizi wanashindwa hizi kesi zinaangushwaje yona tuna need kulipwa because he says that ama Uhuru alikuwa mtiaji kabisa ulicheki madhaki akimtetea ni siku follow sana vile alikuwa na try to articulate whatever she was saying I just wish she would have just spoken in English sikuwa namuelewa hiyo Kiswahili anajaribu kuongea alinini alikuwa na struggle sana so at some point I was like why am I doing this nikaachana naye afu kwa hiyo family Uhuru ndio last born amazi I think so well, it's interesting like kituwaga interesting na our mothers will always protect you haijalishi how old you are or how powerful you are remember this was the most powerful dude just a few months ago and now madhaki anamtetea yani mpaka like alafu inakuonyesha vile power ni interesting like this dude needs protection right now as for 10 years he was the shit he was the most important person in this country right now like he needs protection how fucked up is that the tide change the thing is hata ule mse yuko in power saizi anafaa kujua it can if it can happen to him it can happen to me so just tread carefully kuzeta ndio nafikiria unless just you're planning to be president forever life, just tread carefully why would you go after some dude and there's some dude who's coming after you najua hiyo and the dude who's coming after you will be like sawa okay wewe ulifuatilia mseju wa tax mimi wacha nikufuatilia juu hizi kuku zililipaga tax unajua hivyo cause pia ukigo records to hizo records za hizo kuku unajua like hizi kuku zitashindwa like did we pay taxes for us to yeah because it's a lot of chicken for you to be a billionaire and still pay tax it takes selling a lot of chicken. So I think it's a slippery slope. I think mi nitamsupport hiyo part ya watu wanafaa kulipa tax because I know taxes what they do to the economy but everyone should pay their fair share na tayari tuko na structure ya tax ile inaeleweka hakuna haja ya kuongeza zingine zile hazijulikani so tufuatilie tu zile zilikuwa zimewekwa vile watu wamekuwa kisurvive hizi miaka zote tuendelee tu hivyo hii ingine unatry kuongeza saizi ndio try to get dough for your government I think unaenda kuumiza watu na itafanya elections ni hapa tu vile nilisema aki-insist on everyone mpaka M-PESA 2027 me I don't mind at everyone kwa M-PESA as long as
imejulikana kabisa hii ni income. If you can come up with a way of knowing that hii pesa imeingia hapo kwa M-PESA yako ni income, si pesa imepitia juu unafaa kulipa school fees, ukatumiwa do na let's say maybe a relative umegorodo kutoka kwake, ndio uende ukalipe school fees, uchajiwe tax kwa hii na si income you get. So if there is a way you can like come up with a structure that shows like this is your income, na hii ni ndio tu imepitia juu ilikuwa inaenda kulipa nini fulani, then do it. But see it ile sasa any money that comes through unataka kuitax alafu huku hivi ma MPs nasikia saizi wanataka kuitisha 1.5 and there's going to be money for them because unajua like right now he wants to control parliament na vile anataka the executive to control parliament, now the parliament has him by unajua so kitu interesting ni ukitaka kujua how much he wants to control parliament ni on Tuesday he invited wase wa ODM akina Jalango wakaenda kumeet and I think the only way that he can convince wase wa ODM kucheza ule buda ni kuambia by the way naenda kuapprove hii 1.5 naenda kuapprove higher salary and what so I think he's going to really ponder to nini hiyo tu yani panda to how to naitwa parliament he's going to so I expect his salaries go up and then but sisi I feel bad for Safaricom because saizi sijui kama umekuwa ukiona hizi, unakumbuka ile juzi tukishindwa kununua chipo juu walikata kutumia M-PESA so more businesses now in town wameka hiyo notice wameka notice hapo kabisa, no M-PESA ni cash cause hataki ujinga so Safaricom ndio anaenda kuumia. Safaricom being the one company that pays the most tax in this country. So that means revenue bado inaenda chini. You niggas is fucking up by trying to do this. Na kuna pia wase wataanza at some point kuna tutaanza kuinsist walipo in cash. Sasa itakuwa mi M-PESA staki nipatie tu cash niende niweke chini ya gunia aje hivyo so tuta go back to hiyo bullshit alafu this is supposed to be the digital government. Sasa hiyo ndio kitu inakatsia wanataka kutupeleka analog nao ndio nini just cause money ina go through nini haimaanishi ni income. But mimi sana niko nasema aki insist on this like this tax ya kila mtu vile unasema especially ya M-PESA according to mimi inaweza kufanya 2027 he'll have to rig because me nikiambia say this guy won with 200,000 votes so he does not this 200,000 kawa shaka chini wanajua if we take 100,000 from him it's 50% acheki so ni 50-50 and that's before you told people in 100 days one of the reasons ulishinda ni uliambia watu in 100 days the cost of living is going down we are close to 200 days the cost of living is going up and MPs are going to push it even more yes and now you want to cost of living isha go up you want to now tax me on things Uhuru wako ni tax people always gravitate to the opposition. One of the reasons alishinda ni noma zote za Uhuru ziliwekelewa Raila and with all that ulishinda na 200k so the only way kushinda 2027 ni kurig na kutandika watu risasi otherwise there's no one who's ever going to be comfortable with them taking your money hata kwa nakupenda aje ni families ngapi watu wanajua do so hakuna vile utasema ati nenda kuwa tax but they are going to love me unconditionally no the love is conditional. The love was on condition of una push down the cost of living and you make life easier for all of us so yes if you want taxes go after the big families if you go after Uhuru go after hizi akina Bidco ama billionaires yes people will be like sir the billionaires are sharing like this minute mtu ana earn 5k amelipwa na M-PESA now you want to know the source of that alafu hiyo time umesema you don't care about the source of 100 million entering an account but you care about my M-PESA receiving some little cash I think we kumbuka like in people voted 3 times for Uhuru you know that and then they hated Uhuru like even till now kuna watu wanachukia Uhuru like he's the second coming of the devil ama the antichrist sindio
so me I don't think this love is unconditional vile wanafikiria so and 5 years is a long time and if in 6 months time ulichekile protest kuna kabuda kanaitwa Jeremiah Kioni yule anakame protest na sufuria sijui na plate kuonyesha they are empty I will sustain 5 years na kuambia say let's pray at some point watakuwa like us no so what are we praying for na mimi ni kile nasema tu as long as you don't ujaingilia M-PESA zetu you stand a very high chance ya winning clean because me na believe budali win this time hata mtu aniambia nini na believe but ya 2027 advantage iko nao ni anaenda kuchagua ma commissioners so of course akiwachagua so he'll have that but akihave now I say the wave akilose any part of central atakuwa in trouble because don't forget the biggest business men hapa Kenya inakuwa ni wa Somali na wase wa central so if you start taxing M-PESA you're going to affect Somalis na central nachiki and central the love is not unconditional najua ile kuna ile azizi hasa nakumbuka Moi kile Moi alifanyaga so the least love is not unconditional so I think itakuwa hard sana hata create the next Kikuyu kingpin ya mwenyewe so kwa sababu pia nani anaitwa Kibaki si alikuwa na work na Moi and became a whole kingpin and nini so itakuwa tricky so wacha tungoje tucheki but at least some good news ile ina happen kikamtu hii gavani wana plan kuanza kurefurbish sections of the expressways ziliharibika so anasema in 8 weeks time the whole of Mombasa road itakuwa smooth which is good so ya chini sasa because unakumbuka the original deal was those assholes making huko juu au ma Chinese walikuwa nafaa kushughulikia huko chini but after wamalize juu akasema huku chini kukwende so who is fixing the ones I think it's still going to be taxpayers money so tunalipia kule juu mi of course musema mi napenda expressway because when I'm in a hurry that shit helps me but sasa hii ujinga tunaanza kulipia vitu hatufai kulipia that's the thing that pisses me off like we should not be paying for shit we should not pay for but at least on a plan kuinini but expressway uokolea jo uokolea mbaya kama juzi nilikuwa nimeenda wapi kuna time nimeenda nilijipata masaiza huko Makangemi huko alafu nilikuwa na haraka nilikam nikaijoin hapa nini westi 2 minutes niko unajua nimefika kule naenda so hiyo shit inanibamba kabisa but sasa ikikam to hii ujinga ati kunini sisi ndo tunalipia everything that's what now starts to piss me off alafu pia nini kutoka hapo ile raya inaitwa Larry Madowo mpata yende atakuwa kihost ile inakuwa African Voices CNN so naikumbuka ilikuwa na host wako na dem fulani for like a very long time like some Nigerian girl I saw it Larry Madowo is going to be hosting it this dude's star just keeps rising alafu if I'm not wrong yendo uagachalia ile ule dem udema na wakia Doshevela anaitwa nani Edith Kimani kuna time kulikuwa kuna some thief ama ilikuwa ile hata majuzi raya ilikuwa si ndio nilikuwa naona juzi but I think kulikuwa kuna time alienda essay na alikuwa anaonekana na kadem fulani huko essay ikaleta shida them for a while nikawa kwa okay but name lazima ajue jo you can take the Jaluo out of but you cannot take the Jaluo out of the Jaluo so najua like mufil nika madem pia unafaa kujua like if you get such a successful dude you have to tolerate some bullshit because this dude will have even girls who would normally be out of his league just throwing themselves at him because first of all he has fame alafu ikikam to African standards he has money so unza try kuimagine madem wangapi wanatry kubango mse alafu sahau na hata kwa kidu African Voices so how many celebrity women is he going to meet and those they just want to bang him alafu sahau pia kuna wale una stress yako ka edit zizi kuna hizo nini zile so like lazima I deal with some level of whatever ulicheki ile video ya Bien akienda stage kademka kama kutwaka ulicheki alafu ule wife alikatoa mbio hapo chiki kuruka but ni bamba but kitu ilikuwa interesting ni Bien alikuwa na explain anasema dem mwenyewe alimtoa
because he was to go on stage but otherwise she understands when fans do that you uelewa but at that specific time he was needed on stage so they were like yes you can twerk for the dude later but let's twerk after acha kazi kuje that's diplomatic that's being diplomatic wewe uliona hiyo sura below dem alikuwa amejump but kuna msee alikuwa ameongeza sauti sio wale watu wa TikTok wameka commentary huko chini hiyo commentary ilikuwa mkali sana wewe askari tumekondika job hapa sijui sio alikuwa anamwambia nini but kuna a TikTok with it with like commentary yes so nini nikaa sasa chikikuruka naongelesha huyo demo alafu akimalizana naye ana ingia kwa security hiyo security kwani tumekuandika job hapa kufanya nini but kozali kwa melengani hapo demo alikuwa na rasa so ilikuwa it's different actually different so hiyo explanation I try kupatia hapo hiyo diplomatic misi I'm not buying it cause first angalia tu BN vizuri alianza kunotice kwa na shit akaanza kujitoa so alijitetea hivyo ati he was headed kwa stage alafu pia akasema like they'd even invited the girl I think for some shit because they love their fans so they need that we believe you so kulikuwa nayo shit but mimi kwa nasema like if a girl is dating such a successful dude there has to be that one side off najua there's going to be so many because I try to imagine say he's very good with celebrities najua cause so je shit yote nikawa watu sahau ilianza na the trend see now from the trend ndio akaenda BBC and from BBC akaenda CNN alafu kitu interesting pia na the trend ni original trend haikuwa yake unakumbuka ule mse James Smart so nataka kujua what James Smart thinks about these dudes whatever like inaonyesha vile when you can pass the baton and then ule mtu amepasia the baton just ends up being like a whole other beast so is he proud does he wonder what if he hanged on damn kuzumsa ameshine jo saizi I think even ulicheketa ile alikuwa amepost vile alimit Idris Elba afu Idris yuko like I know you najua like kifika level Idris Elba is telling you I know you you've made it I've talking of Idris umesikia he's building a movie nini is a movie studio in Ghana or something kwani Ghana ina get kila mtu Ghana imekuwa different bana like all the it's somehow it's like all the African Americans have discovered their roots are somewhere in Ghana or something because kila mtu anataka kwenda Ghana like most people have even bought property there because I think it's also how easy it is to buy property there because Kenya najua you have to Kenya ni tricky Kenya hata kushoot movies because there's a lot of shit that would be done here so Ghana wana get hiyo nini sana because I think stories started when a few YouTubers started started putting their stories online how they moved from the States they're living like kings huko watu wakaanza kunini pole so saizi nikaa like a renaissance wase wana move huko kibao si hata last year towards the end of last year akina Dave Chappelle all these guys walikuwa huko hata Charlamagne the God haikuwa early this year ilikuwa early this year right I think so I think wamefungua mwaka kwa nini huko hivyo nani I think nani should be given the credit for that I think Akon Akon ndio ana market Africa anaambia tu wasema what are you doing here like kwa interview you can zote live as a king kwa interview zote na washo mnafanya nini hapa unajua like hata kama mnapenda hapa nendeni mkaanzishe kitu huko alafu mrudi hapa you have like another uko na another kimansion huko cause pia sisi maland rates si kazi zile zao kuzunjua states inakuaga hizo maland taxes wote zinafanya to lose property yako if I'm not wrong like it's inakamiki inakuwa some ridiculous shit so amekuwa watu wamekuwa kimove huko so alafu I think tukimalizia tunaweza bonga juu story ya NSSF unasikia story ya NSSF contributions zimekuwa increased from 200 to 2000 and are we supposed to be happy about this? I do not know cause
kuna mtu saizi ana struggle na hiyo so mbili. Yeah. Like seriously ana struggle na hiyo so mbili. Alafu unamwongeza tu 2000. Una expect aitoe wapi? And then hiyo retirement age. Yeah. Si kwa ubaya. But si watu wengi wanaifikia. Yeah. Like right now si watu wengi wanaifikia. Kuna watu wana die before. So alafu for your family to get that shit in a wagon, arm and a leg, it's crazy. Nakwaga serious so sana. Unless you're trying to tell like sijui utatupatia reasons gani za kuiongeza from 200 to 2000. Unless unatuambia unaenda kuongeza mshahara za watu by the same. That's how many percent? Yeah, that's because if we look at it up itakuwa like it may increase by 1,000%. Yeah, because it's 10 times. So unless unaniambia unaenda kuongeza salary za watu by 1,000%. Yeah. No, ama mfala fulani nataka kutu correct increase by 900%, sasa imekuwa 1,000%. Yeah. But still like that's a lot of money. It's a lot of money. So yeah, but hiyo ndio kitu wamesema. Alafu still tukistick na gava, of course gava pia imesema ati the newborns in Kenya watakuwa kipata unique identification numbers that will be used in schools. Alafu sasa hii unique identification number yako itakuwa ni ID number yako, itakuwa ni NHIF number yako, itakuwa ni NSSF number yako, so social security na pia your death certificate number. That's fucked up, man. Let my death and my life be different, man. I don't want you shit. Yeah. So itakuwa mpaka death certificate number ya watu. Yeah. So alafu ina come back to what wanasema, this is the same huduma shit that was supposed to be huduma. Vile walituharakisha huduma mpaka tukaishia. Tukaishia. Mi yangu nilitumia text nikaichukua, hata sijaichukua. Mi yangu atenitumia. Yes, tulienda the same day. So I don't know. Text wakaniuliza like which collection center I prefer. I said somewhere in Westlands I think. And then nikasahau hiyo story because what is it for, like no one has even told us how it works. Because anything that Uhuru pia alianzisha ilikuwa msemina taki story. Unaweza a whole hour nikienda Westlands kucollect kitu haitanisaidia. Kuzum semingine anakamna na shit ingine. So so tungoja tucheki vile juu kutaenda. So hii imekuwa ni episode 151. Tukirimaindwa sejo turushie ka sponsorship hivi tubaki tumechekiniaje. Alafu I think tunanid kuchangamkia Patreon. Tunajua tumekuwa tukiambia wase hivyo tunanid kuchangamkia Patreon, so tutachangamkia. But I think even another thing ile tutafanya for Patreon and peer members, hizi ma interview zinakuwaga 3 parts. I think they should be receiving them earlier. Instead of like let's say kitu ikiwa na 3 parts. Part 1 ikitokea Wednesday. I think watu wa Patreon and the members should get all the 3 parts. All the 3 parts, mara moja tu kwa nini hiyo plus of course tutadu like the extra exclusive the other exclusive ish ile tutakuwa tukifanya. So asanteni sana kwa ma Patreons wetu. I think wengine kaa wawili wameongezeka. Tulikuwa 15, I think now tuko at 17. Nice. So tuna appreciate sana. I think pia kuna dem anaitwa Charity. Alikuwa niambia yeye ni one of our Patreons. So alibaki amesubscribe alafu akaishia job, alafu akirudi kezani anapata hazi yake iko ana watch, yani iko nini. So that was good, man. It's nice. Good to see to see such tuna appreciate sana like vile wasona to support, sindio? But still pia tukitake it back to the old school, vile wasona kwa na sponsor shows. Just sponsor an episode, etch your name in history, tubaki tumekutengezea ka tagline kako. Unaunga siku za kina Vector helping us fight whatever in competence in every sector. Then tulikuwa gana there is no way we don't also get love from Oslo. Tunachambua kama karanga moranga, yani also ulikuwa na taglines bana. Let's bring them back. Let's bring the taglines back, sindio? For 2023. Tukimalizia episode 151 tukisema Iko Nini.